ప్రత్యేకమైనటువంటి అవ్యాజమైన ప్రేమతో ఆ వీరుడి తాలూకు జ్ఞాపకాల్ని మదినిండా నింపుకొని సంతోష్ బాబు మరణం తర్వాత వారి కుటుంబానికి అండదండగా నిలిచి వారి శ్రీమతి గారికి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ హోదాలో వారికి పదవి ఇవ్వడం కానీ వారి కుటుంబానికి అండదండగా నిలిచిన వైనం కానీ ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది. సైనికుల సంక్షేమం పట్ల కూడా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్నది. Ladies and gentlemen, the nation is today honoring one of its brave sons who has sacrificed his life in the service of the nation. Colonel B. Santosh Babu, commanding officer of the 16th Bihar Regiment, who was deployed in Galwan during Operation Snow Leopard, lost his life along with 19 others in the violent clash with the Chinese troops in June 2020. Colonel B. Santosh Babu has been posthumously awarded the Mahavir Chakra, the second highest wartime gallantry award. Colonel B. Santosh Babu hails from our own Telangana. He is from Suryapet. ये मुल्क हमारा है और जान से प्यारा है, ऐ मुल्क तेरे लिए मरना भी गवारा है। ख़वातीन और हज़रात, आज जबकि हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं, रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला इज़्ज़त माब श्री के चंद्रशेखर राव वीरुल्ला सैनिका स्मारक पर सिकंदराबाद में शहदा को चादर गुल के जरिए खिराज अकीदत पेश करेंगे, जिन्होंने वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। आज के इस प्रोग्राम में रियासत तेलंगाना के सपूत कर्नल बी संतोष बाबू, जिन्होंने ऑपरेशन स्नो लीपर्ड के दौरान गलवान में चाइनीज ट्रूप्स के साथ मुकाबला करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी, कर्नल बी संतोष बाबू को उनकी इस कुर्बानी के लिए बादअज़मर्क महावीर चक्र से नवाजा जा रहा है। ఒక ప్రత్యేకమైన మనవి, మన ప్రధాన వేదికకు అభిముఖంగా ఆయా టెంట్స్ లో కూర్చోవలసిన వాళ్ళు కూర్చోండి, మిగతా వాళ్ళు దయచేసి మీ స్థానాలకు చేరుకోండి. కైండ్లీ డు నాట్ స్టాండ్ దేర్. కంటింజెంట్స్ రాబోతూ ఉన్నాయి, మార్గంలో దయచేసి వారికి దారి ఇవ్వండి. హాయిగా మీ స్థానాల్లో కూర్చోవలసిందిగా మనవి. ఎవరు కూడాను నిలబడద్దు, అటు ఇటు తిరగవద్దండి. కైండ్లీ కోఆపరేట్. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భంలో యావత్ భారత ప్రభుత్వం అంతా కూడా విశేషంగా ఈ పండుగ జరుపుకుంటున్న వేళ మనకి త్రివిధ దళాలు మనకు గట్టి కాపలా ఇస్తున్నాయి. కాబట్టే మనం ఇంత అద్భుతంగా, ఇంత స్వేచ్ఛగా, ఇంత రీతిలో ఈ పండుగ జరుపుకుంటున్నాం, స్వేచ్ఛావాయువులు పీలుస్తున్నాం. భారత రక్షణ యంత్రాంగం మనకు తెలుసు, ప్రపంచంలోనే 4వ అతిపెద్ద శక్తిగా పేరుగాంచింది. సాయుధ బలగాలతో మన త్రివిధ దళాలు తమకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని సాధించాయి. అయితే భారమైన కర్తవ్యాన్ని బాధ్యతాయుతంగా మోస్తూ సమైక్య భారతి నుదుట విజయ తిలకం దిద్ది అమరులైన వీర జవాన్లకి నివాళులు సమర్పించాల్సినటువంటి రోజు ఇదేనేటువంటి మాటను మీకు మనవి చేస్తూ, ఇక్కడ దయచేసి మరి కొంచెం సేపట్లోనే ఇవాల్టి ప్రదర్శనలో పాల్గొననున్నటువంటి కంటింజెంట్స్ రాబోతూ ఉన్నాయి. దయచేసి మధ్యలో ఎవరూ నిలబడవద్దండి. మెయిన్ స్టేజ్కి అభిముఖంగా మీ స్థానాల్లో ఉండవలసిన వాళ్ళు ఉండండి, అటు ఇటు తిరగద్దు. కైండ్లీ కోఆపరేట్. మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. May I request the audience to please clear the area in front of the main dais so that the contingents can march in. They will be marching in very, very soon. Thank you. మరి కొంచెం సేపట్లో మనకి తెలుసు ఆయా కంటింజెంట్స్ రాబోతూ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ బెటాలియన్ టీఎస్ఎస్వి బ్రాస్ బ్యాండ్ వారు, అలాగే సిఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎస్సీఆర్ సిపిఎల్ వారు మరి కొంచెం సేపట్లో ఈ ప్రాంగణంలోకి రాబోతూ ఉన్నాయి. అలాగే చాలా మంది మిత్రులు పోలీసు బ్యాండ్ సిబ్బందిగా ఉన్నారు. వారికి నేతృత్వం వహిస్తున్నారు బ్యాండ్ మాస్టర్ శ్రీ నరసింగరావు. మన పోలీసు యంత్రాంగానికి సంబంధించి గౌరవనీయులు మన పెద్దలు కమాండెంట్ మురళీకృష్ణ గారు కానీ, అలాగే లైజనింగ్ ఆఫీసర్గా ఉన్నటువంటి సి సన్నీ గారు, కమాండెంట్ 3rd బెటాలియన్. విశేషించి టీఎస్ఎస్పీకి సంబంధించి మొత్తం 13 బెటాలియన్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నింటికీ రాష్ట్రమంతటా సర్వోన్నత అధికారిగా ఉన్నటువంటి శ్రీమతి అభిలాష్ ఆబీస్ ఐపీఎస్ గారు, వారి యొక్క నేతృత్వంలో కన్నుల పండుగగా కార్యక్రమం జరగబోతోంది. Ladies and gentlemen, I now draw your attention. You will see the parade adjutant, Squadron Leader Deepak Kaushik,
is forming up the parade. Vigilance! Advance call! Bajao! Parade! Serve! Call! Parade! Bagal! Sus! Parade! Daina Paise! Stage! Chal! పోలీస్ బ్యాండ్ యొక్క ధ్వని వినవస్తూ ఉంది. సారే జహాं से अच्छा అంటూ మన కీర్తి కేతనాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతూ అద్భుతమైనటువంటి శ్రవణ సుభగమైనటువంటి రీతిలో బ్యాండ్ సిబ్బంది తమ వాద్య విశేషాన్ని పలికిస్తారు. దానికి తగ్గట్టుగానే ఇరువైపుల నుంచి ఆయా బృందాల వాళ్ళు మరి కొంచెం సేపట్లో విచ్చేయబోతూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ బెటాలియన్, టీఎస్ఎస్వి, అలాగే సిఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్, ఎస్ఆర్ సిపిఎల్ వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా బ్యాండ్లో ఉన్నారు. కంటింజెంట్స్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 3 బృందాలు మనకి ఇందులో భాగస్వామ్యం తీసుకుంటూ ఉన్నాయి. వారు కూడా విచ్చేయబోతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే గౌరవనీయులు స్క్వాడ్రన్ లీడర్ దీపక్ కౌశిక్ గారు పరేడ్ అడ్జుటెంట్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. వారి యొక్క పిలుపును అందుకొని ఆయా బృందాలు రాబోతూ ఉన్నాయి. Ladies and gentlemen, the 3 contingents which are participating in today's parade are from the 26th Battalion, the Madras Regiment, and the contingent commander, Captain Karan Sawant. The second contingent is from the Indian Air Force and contingent commander, squadron leader Deepak Kumar. The third contingent is from the 8th Battalion, Telangana State Special Police, and the contingent commander, Shri P. Jairam, Reserve Inspector. The Telangana State Police bands are also taking part in the parade. The brass band comprising members from the City Armed Reserve Police, the CAR Headquarters, the SAR CPL, the Special Armed Reserve Central Police Line, and the 1st Battalion, Telangana State Special Police. అదంతొక్కదు కదిలి వస్తున్నటువంటి వీరిని మనం గమనించవచ్చు. కుడి ఎడమల నుంచి కూడాను ఆయా బృందాల వాళ్ళు ప్రాంగణంలోకి చేరుకుంటూ ఉన్నారు. మన ప్రధాన వేదికకు కుడివైపు నుంచి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వారు, అలాగే 8th బెటాలియన్ తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ వారు. आगे बढ़ेंगे, दाहिने बाएं मुड़, ब्रेक, बाजू, सस, ब्रेक, मध्य से सजेंगे, ब्रेक, मध्य से सट. Squadron leader Deepak Kaushik was commissioned in the Indian Air Force in the year 2008 in Administrative Air Traffic Controller branch. He is a postgraduate from Karnataka University. An avid reader and adventure sports person, he has 500 plus skydiving jumps to his credit. Presently, he is posted as an air traffic controller at Air Force Station Hakimpet. Prior to the present posting, he was one of the instructors at the Premium Security Training School at Bhatinda. పరేడ్ అడ్జుటెంట్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు స్క్వాడ్రన్ లీడర్ దీపక్ కౌశిక్. 2008 సంవత్సరంలో సర్వీస్లోకి చేరారు. ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ బ్రాంచ్లో కర్ణాటక విశ్వవిద్యాలయం నుంచి స్నాతకోత్తర పట్టా అందుకున్నారు. ఆసక్తి గల చదువరిగా, సాహస క్రీడలంటే ఎంతో ఇష్టంగా ఉన్నవారు
దీపక్ కౌశిక్ గారు. 500కు పైగా స్కై డైవింగ్ జంప్స్ వారి యొక్క ప్రత్యేకత. ప్రస్తుతం హకీంపేట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్లో ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అంతకుముందు భటిండా సెక్యూరిటీ శిక్షణ కేంద్రంలో ఇన్స్ట్రక్టర్గా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నేడు పెరేడ్ అడ్జుటెంట్గా వ్యవహరిస్తున్న స్క్వాడన్ లీడర్ దీపక్ కౌశిక్. परेड एडजुटेंट स्क्वाड्रन लीडर दीपक कौशिक 2008 में हिंदुस्तानी वायुसेना के इंतजामी और हवाई ट्रैफिक कंट्रोल के कमर्शियल ब्रांच कमीशन किए गए. Ladies and gentlemen, the parade adjutant is now handing over the parade to the parade commander, Group Captain SM Yunus, Vayu Sena Medal, Gallantry. Parade! Stop! Dot! आगे की कार्रवाई के लिए हाजिर है श्रीमान పరేడ్ కమాండర్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు గ్రూప్ కెప్టెన్ ఎస్ఎం యూనిస్ వాయుసేన మెడల్ గ్యాలంట్రీ. 1995లో భారతీయ వాయుసేనలో ఫ్లైట్ పైలట్గా చేరారు. క్వాలిఫైడ్ ఫ్లయింగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్గా వివిధ రకాల హెలికాప్టర్లు నడపడంలో 4500 గంటలకు పైగా ఫ్లయింగ్ అనుభవం ఉన్నవారు. ఉత్తర తూర్పు సెక్టార్లలో విశేషమైన రీతిలో విస్తారమైన కార్యాచరణ అనుభవం ఉన్నవారు. 2013 సంవత్సరంలో ఆపరేషన్ రాహత్లో భాగంగా అటు కేదార్నాథ్, బద్రీనాథ్ల్లో విపత్తు నిర్వహణలో విశేషంగా పాల్గొని సేవలందించారు ఎస్ఎం యూనిస్ గారు. వారి సేవలకు గుర్తుగా వాయుసేన మెడల్ గ్యాలంట్రీ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం సికింద్రాబాద్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వార్ఫేర్ లో డైరెక్టింగ్ స్టాఫ్ గా సేవలందిస్తూ ఉన్నారు. Group Captain SM Yunus, Vayu Sena Medal Gallantry, was commissioned as a flying pilot in the Indian Air Force in 1995. He is a qualified flying instructor and has more than 4,500 hours of flying experience in different types of helicopters. He has commanded a Mi-17 V5 helicopter squadron and has vast operational experience in northern as well as the eastern sectors. He has flown in many disaster management operations and was awarded Vayu Sena Medal Gallantry for undertaking in Badrinath during Operation Rahat in 2013. Presently, he is a directing staff at the College of Air Warfare, Secunderabad. ग्रुप कप्तान एसएम यूनुस वायुसेना मेडल गारंटी 1995 में इंडियन एयर गैलेंट्री 1995 में इंडियन मिशन किए गए. ये तालीम याफ्ता फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं और इन्होंने 4500 घंटों से जायद मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का तजुर्बा हासिल किया है. इन्होंने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमांड किया है और वसी पैमाने पर शुमाली और मशरिकी सेक्टर्स में ऑपरेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं. वैसे तो इन्होंने कई डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस के लिए उड़ान भरी है. खुसूसन 2013 के दौरान इन्हें केदारनाथ और बद्रीनाथ ऑपरेशन राहत के लिए वायुसेना मेडल गारंटी से नवाजा गया. इन दिनों ये कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर में अमले की हिदायत पर मामूर हैं. Ladies and gentlemen, the first contingent is being commanded by Captain Karan Sawant. Captain Karan Sawant, an alumnus of the Indian Military Academy, was commissioned on 9th December 2017. Professionalism and resilience has led the unit to Battle of Honor Siramani and Theatre Honor East Pakistan in the Indo-Pak War in 1971. 26 Madras is a proud recipient of highest peacetime award, the Ashok Chakra, awarded to Lieutenant Ram Prakash Droperia. The second contingent is... The state believes that no mother should stop sending her children to school due to poverty. The government deposited the amount for the second year in a row in January. Jaganana Vidya Kanuka. Jaganana Vidya Kanuka kits are provided to children for students of class 1 to 10, comprising 3 pairs of uniform, text and notebooks, bags, shoes and 3 pairs of socks as soon as
the school reopens, the government has spent rupees 648 crores so far to benefit 42,34,322 students. In order to ensure qualitative, tasty and nutritious midday meal is served to the children, the revamped midday meal program has been launched in the name of Jaganana Goru Mudda since 21st January 2020. Another innovative and most useful practical program of the government is the introduction of English medium from class 1 to class 6. English medium enables our poor children to compete globally and nationally with children from affluent families. Medical and health sectors. Arogya Mahabhagyam, health is wealth. YSR Arogya Asara. Under YSR Arogya Asara, financial assistance of rupees 225 per day and up to rupees 5,000 per month, which is the paid during the post-operative reoccupation period for patients, and the state has so far paid rupees 2,000 crores, covering 3.7 lakh beneficiaries. YSR Kanti Velgu. The government has spent rupees 53.85 crores under YSR Kanti Velgu, covering 67.69 lakh students. In the first and second phases, screening was conducted in 60,401 schools. The third phase is in progress. Pre-operations and pre-specialists will be given to the needy under this program. A total of rupees 560 crores will be spent on the scheme in 6 phases. Nadu Nedu. Under Nadu Nedu, the government hospitals are being upgraded to the national standards. In addition to the existing 11 teaching hospitals, 16 more, along with the nursing colleges with 8,000 crores will come up. 3 new cancer hospitals and kidney specialist hospitals will be established soon. 6 multi-special hospitals are to be set up in ITDs. As part of this program, 1147 PSCs, 28 area hospitals, 14 district hospitals and 191 community health centers are being modernized. The government is taking up the program with a cost of rupees 16,300 crores. True character, grit and determination of the individual or institution is revealed during the times of adversity. COVID pandemic has challenge to the entire humanity, and I can proudly say my government has successfully risen up to the challenge and countered the menace. A few measures that were taken in this regard are: we have established 19 public and private hospitals and Category 1 dedicated COVID hospitals, 57 hospitals as Category 2 dedicated COVID health centers, 275 hospitals as Category 3 COVID care centers,
to ensure optimal utilization of resources and to provide maximum care to COVID-19 patients in Andhra Pradesh. Government has rolled out vaccinations program for COVID-19 pandemic as per the guidelines issued by the Government of India. The state government machinery is actively involved in the vaccination program. 11 lakh doses of vaccines is received in state. The vaccination program was launched by the Chief Minister on 16th at GGH Bijawada. In the first phase, 3.8 lakh health workers and 8 lakh other frontline departments staff will be vaccinated. Another 1 crore persons aged 50 and above and those with comorbidities will also be vaccinated in the next phase in the state. Women welfare. We believe that women of household are more discerning and responsible when it comes to management of family resources. The government is working towards empowering women and caring for their safety and security. YSR Chautha. The government has run YSR Chautha scheme, which provides financial assistance to women belonging to SC, ST, BC and minorities who are in the age group of 45 to 60 years. They will be receiving rupees 75,000 in 4 years at the rate of 18,750 per year. The government is spending a total amount of rupees 17,000 crore to benefit 23 lakh women. Your land, our assurance. The government is in partnership with the Survey of India launched Comprehensive Land Survey 2020 with advanced technology like drones, curves, rovers. This gigantic exercise is taking up after 100 years for protection of our lands and properties. Commenced on 21st December 2020, the entire exercise will be completed by January 2023 with a cost of rupees 1,000 crore. The survey guarantees permanent property title with government guarantees. Other welfare schemes. The state government has left no stone unturned to reach out to last man of the society and provide succor to the needy. YSR Matsyakara Bharasa. The government is committed for the welfare of the fishermen, and under Matsyakara Bharasa we have extended assistance to those engaged in fishing with the mechanized and modernized fishing boats. Of rupees 10,000 each family during fishing ban period to 1,09,231 families of fishermen. A sum of rupees 211.70 crore has been spent in span of 2 years. Recognition of forest rights, pattas.
to benefit tribals in scheduled areas and to see that no tribal family is left out without land in the state, and to ensure every tribal family gets at least 2 acres of land in the name of women members of the family. With the purview of ROR, a program was launched on 2nd October 2020 to distribute 3 lakh acres of land to 1.58 lakh tribal families. The state 2,15,000 acres of land is distributed to 1.10 lakh tribal families. The allotted lands are digitally surveyed with foolproof security from land disputes. OSR right to Varsha assistance of rupees 13,500 per year under OSR right to Varsha is extended as an added benefit to every eligible tribal family. The government is committed to all the round development of the state with a focused approach to attract industry into the state. Andhra Pradesh is ranked number 1 in 2019 as per the State Business Reform Action Plan released by the Government of India and World Bank. The state is seeing a sustained interest from global and domestic investment to a tune of rupees 28,242 crores is resulting employment generation up to 1,01,667 under large scale and MSMEs. Irrigation, the major thrust. Polappuram irrigation project was taken up with revised estimate cost of rupees 55,548.87 crores to stabilize the existing ICAT. रेजिमेंट का गठन महाराजा गुलाब सिंह सन 1820 में किया था। जनवरी 1957 में भारत सेना में इसका विलय हो गया। तब से इस जम्मू एंड राइवल्स रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। कई सम्मान और पदक इसके नाम हैं। रेजिमेंट का युद्ध हो है। दुर्गा माता की जय। Marching smartly, going past the saluting base. Bengal sappers, led by Major P. Sharma, in a medal of 69 Engineer Regiment. The origin of Bengal sapper dates back to 7th November 1803, and they were called the Bengal Pioneers. The motto of the regiment is Ekta, Seva, Shurvirta. असिस्टेंट कमांडेंट नीतेश भदौरिया की कमान में सलामी मंच के सामने 96 सदस्यों का दस्ता सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। Following their band, our contingent of Delhi Police, Assistant Commissioner of Police Akshat Kaushal IPS leading the smartly attired men from the Delhi Police marching contingent. राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता राजपथ, ऐतिहासिक इंडिया गेट जिसकी पृष्ठभूमि में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड शान से आगे बढ़ती हुई। गंतव्य स्थल इस बार राष्ट्रीय स्टेडियम, और अब सलामी मंच पर पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये जोशीले जवान, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुई। तब से लेकर तमाम वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के अवसरों पर हमेशा खड़े होते हैं ये जोशीले जवान। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एनएसजी गीत हम है ना, फिर भी संग है, 3 रंग का एक निशान। सर्वोत्तम सुरक्षा, चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का ये दस्ता, जिसमें श्वान दस्ते भी शामिल रहते हैं। तकनीक का सहारा, अत्याधुनिक हथियार, आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विभिन्न परिस्थितियों पर बार-बार। देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत राजपथ पर गुजरती हुई गणतंत्र दिवस की भव्य परेड।
सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य, जिस पर पूरी तरीके से खड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में और अब स्वागत कीजिए एनसीसी बॉयज मार्चिंग कंटिन्यू। नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर रशीद सिंह गुजर कर रहे हैं, जो एनसीसी राजस्थान से आए। एनसीसी विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में शामिल है। देश में 17 डायरेक्टरेट और लगभग 14 लाख कैडेट्स इसमें शामिल। और बारी सेना बैंड की, जिसमें बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर की और आर्मी सर्विस कोर के जवान शामिल। नेतृत्व नायब सूबेदार जीजे बीनू और नायब सूबेदार नागेंद्र कर रहे हैं। ये बैंड धुन बजा रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा। Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now address the audience and the people of the state of Telangana. Led by Senior The Honorable Governor, Dr. Tamilisai Soundararajan. Maharashtra Directorate. ముఖ్య అతిథి వారి సందేశం. Girl power in full display on Rajpath. The nation truly marches in time with its I extend my warm greetings to all people of Telangana state on the occasion of In its 72nd Republic Day celebrations. It is a proud moment for all of us that Telangana state, by implementing a plethora of innovative, unique and people-oriented schemes and span of time, has carved a niche for itself in the history of the country. Since the responsibility of the governing the state is entrusted to a leader, that is Honorable Chief Minister, who happened to lead the movement for the separate statehood for Telangana, it stood first and unique in the country in several sectors due to the planned and systemic efforts during the past 6.5 years, and has been providing inspiration to other states to emulate Telangana. COVID vaccination. The entire year 2020 went through the difficulties due to the COVID-19 pandemic. We started the year 2021 with lot of optimism as the vaccination for COVID-19 on priority has been started and is being administered on priority basis. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's visit to Bharat Biotech International Limited in Hyderabad to review the development of the indigenous COVID-19 vaccine, Covaxin, gave great impetus to quicken the process. With the combined and well-coordinated efforts of the Government of India and the state government, the spread of the virus was effectively contained. By strict implementation of the lockdown and by offering the best medical treatment to the affected, the mortality rate in the state has been brought down to the lowest possible. A record number of above 76 lakh tests were conducted across the state by setting up the center even at the mandal level. In the state, 2 lakh tests were conducted for every 10 lakh population, as against national average of 1.39 lakh tests. Case fatality rate in the state is 0.54% as against national rate of 1.4%. The recovery rate in the state is 98.24% as against national rate of 96.8%. Thus, the state has been performing well in containing ill effects of COVID-19. From the bottom of my heart, I salute all the frontline warriors like medical and health department staff, police personnel, sanitary workers, journalists and other employees and volunteers who stood in the forefront in fight against COVID pandemic. The state government distributed 12 kg of rice and extended a financial help of 1,500 per month to each poor family who lost their livelihood during the lockdown. Free meals were served through Annapurna canteens. Special trains were arranged for the migrant workers to travel to their native places. The state government has incurred a huge revenue loss of 52,000 crore due to the distribution of activities caused by the pandemic. Despite the steep fall in the revenue, the state government continued all its welfare and social security schemes for the benefit of the poor. Palle Pragati. Translating separate statehood movement leaders' vision into reality,
the living standards of the people in Telangana state have tremendously improved due to the creation of basic infrastructure facilities in the villages, in all villages. The Palle Pragati program transformed the villages in the state as role models in the country. Now, 12,765 gram panchayats have been provided tractors with tankers and trolleys, as against 84 gram panchayats that had their own tractors at the time of formation of the state. Now, the villages in the state wear a festive look with clean and green surroundings. As a part of greenery initiatives, a record 91% of the saplings planted have survived in the rural areas. Each village in the state has one plant nursery. The state will have 19,470 village Prakruti Vanalu and is identified at 19,027 places, and saplings were planted at 15,646 places. People voluntarily cleared all the unwanted vegetation, closed the unused open wells, bore wells and sewerage ponds through Shramadhan in Palle Pragati. Construction of dump yards is going on at 12,736 places and 91% of work are completed. At 9,023 dumping yards, compost facilities are being created. In order to avoid difficulty of performing the last rites of loved ones, the state government decided to construct one Vaikunta Dhamam at every village. The state government took special interest for constructing one Raitu Vedika at every cluster to facilitate the farmers to sit and deliberate farm-related issues. The construction of 2,580 Raitu Vedikas out of the targeted 2,601 has been completed. The state government has also decided to create drying platforms at 93,875 places in the state in the first phase, which will help the farmers to dry and thresh their produce. Earlier, Gram Panchayats were unable to pay their electricity bills on time, resulting in stoppage of power supply to the villages. With the initiatives taken up by the state government, now Gram Panchayats are able to pay their electricity bills in time. The state government is releasing 308 crore every month to the Gram Panchayats despite financial crunch due to COVID pandemic. This is enabling the Gram Panchayats to continue their developmental works. Owing to cleanliness, there is a drastic decline in incidence of dengue fever in this year. The central government conferred Swachh Sarveshan Award on the state as all the villages have been declared open defecation free. I appreciate all those who made it possible. I congratulate Panchayat Raj Department officials, Sarpanch, ward members, Panchayat secretaries and all those who took part in this endeavor. Pattana Pragati. Rapid urbanization is taking place in the state after its formation. The urban areas are being transformed into pollution-free, better living places. The state government is releasing rupees 148 crore every year to urban areas, apart from release of additional funds to GHMC and other municipal corporations. There are 2,802 sanitation vehicles in the urban areas in the state. 2,004 more are arranged now. With this, 4,806 sanitation vehicles would be made available. Dump yards are being constructed in all urban areas. 1,018 plant nurseries in urban areas and 500 under GMC are already set up. The state government wants to arrange Vaikunta Dhamams in all the urban areas at the rate of one Vaikunta Dhamam for every 1 lakh population. In 116 urban areas, veg and non-veg integrated markets are being established. The state government enacted the Telangana State Building Permission Approval and Self-Certification System
TSB Pass Act 2020 to ease the permission procedure for building construction in urban areas. Now, the applicants, through self-declaration in a highly transparent, time-bound and correction-free manner, are obtaining permissions. In all urban areas, government is supplying drinking water at free of cost up to 20,000 liters per every household per month. This has enabled about 97% of urban population to access free drinking water facility. Administrative reforms. The state government has brought in several administrative reforms aiming at heralding transparent, accountable and corruption-free good governance. New Panchayat Raj, Revenue and Municipalities Act were brought in. Number of districts were increased from 10 to 33, revenue divisions from 43 to 74, mandals from 459 to 593, municipal corporations from 6 to 13, Grama Panchayats from 8,690 to 12,765. With this, the administrative units are brought to the reach of common man, thus avoiding travelling long distance and paving the way for effective implementation of government schemes. Dharani portal. I am happy to announce that revolutionary reforms brought in by the state government to give more authenticity to the land ownership, to have more clarity in the land transactions and yielding good results. The Dharani portal brought in to maintain the land records is highly successful. The farmers are able to sell and buy the agriculture lands within minutes in a hassle-free manner. Agriculture. The state government is taking plan-based measures to bail out agriculture sector from the crisis faced before formation of the state. The agriculture policies and programs launched by the state government have earned international acclaim. The state government has undertaken construction of major irrigation projects to overcome the lack of irrigation facilities faced by farmers for decades together. Irrigation facilities have been tremendously improved thanks to Kalisaram project, the largest multi-stage lift irrigation project in the world. The works of Balamuru Rangareddy Sidarama Devadula project are being taken up at faster pace. Works on the pending projects in the combined Mahabubnagar. వివిధ దినపత్రికల్లోని తాజా వార్తలు, వినోద, విజ్ఞాన, వాణిజ్య అంశాలు, రాజకీయ, క్రీడా విశ్లేషణలు సమగ్రంగా, సంక్షిప్తంగా. పేపర్ ముచ్చట ప్రతిరోజు ఉదయం 8 గంటలకు మీ V3 న్యూస్లో. ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? అనవసరమైన మందులతో విసిగిపోయారా? అల్లోపతి, ఆయుర్వేదం, హోమియోపతి మీ వ్యాధికి సరైన చికిత్స ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఫోన్ చేయండి, డాక్టర్తో మాట్లాడండి, మీ సందేహాలకు సమాధానాలను తెలుసుకోండి. మీ డాక్టర్ ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 1:30 మీ V3 న్యూస్ ఛానల్లో. మీరు ఫోన్ చేయవలసిన నెంబర్ 04035108911. కష్టాన్ని నమ్ముకున్న కార్మికులు, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగేస్తున్న శ్రమజీవులు, స్వయం కృషితో స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న సామాన్యులు, తాము బ్రతుకుతూ 10 మందిని బ్రతికిస్తున్న మార్గదర్శకులు, జీవితంలో విజయం సాధించిన వీరులు, వారి సామ్రాజ్యానికి వారే అధిపతులు. నేనే రాజు, నేనే మంత్రి. ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 3:30 మీ V3 న్యూస్ ఛానల్లో. వివిధ దినపత్రికల్లోని తాజా వార్తలు, వినోద, విజ్ఞాన, వాణిజ్య అంశాలు, రాజకీయ, క్రీడా విశ్లేషణలు సమగ్రంగా, సంక్షిప్తంగా. పేపర్ ముచ్చట ప్రతిరోజు ఉదయం 8 గంటలకు మీ V3 న్యూస్లో. ఆంధ్ర నుంచి అమెరికా వరకు
సామాజిక అంశాల మేళవింపు, సంస్కృతి సాంప్రదాయాల గుబ్బాడింపు, అవని నుంచి అంతరిక్షం వరకు రాజకీయ క్రీడా విశ్లేషణలు, నేరాలు ఘోరాలు, వినోద విజ్ఞానాంశాల సమాహారం, విభిన్న వింతల సమాచారం, అసాంఘిక చర్యలపై నిఘా నేత్రం, వాస్తవ వార్తల ప్రతిబింబం. V3 న్యూస్ 24/7 నిత్యం నిరంతరం, లక్ష్యం సమాజహితం. సామాన్యులకు రక్షణగా న్యాయస్థానాలు, పౌరులందరికీ వర్తించే నియమ నిబంధనలు, సమాజాన్ని నడిపించే న్యాయ సూత్రాలు, కులమతాల అతీతంగా ధర్మపీఠాలు, భారతావనికి అద్దం పట్టే పటిష్ట చట్టాలు, దేశ భవిష్యత్తుకు భద్రతనిచ్చే ధర్మ సూత్రాలు. లాయర్స్ వాయిస్ మీ V3 న్యూస్ లో ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 12:30 ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? అనవసరమైన మందులతో విసిగిపోయారా? అల్లోపతి, ఆయుర్వేదం, హోమియోపతి మీ వ్యాధికి సరైన చికిత్స ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఫోన్ చేయండి, డాక్టర్తో మాట్లాడండి, మీ సందేహాలకు సమాధానాలను తెలుసుకోండి. మీ డాక్టర్ ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 1:30 మీ V3 న్యూస్ ఛానల్లో. మీరు ఫోన్ చేయవలసిన నెంబర్ 04035108911. మీ ఊరిలో రహదారులు అధ్వాన్నంగా ఉన్నాయా? తాగునీరు లేక మీ గ్రామ ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారా? విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి చీకట్లో మగ్గుతున్నారా? మరెన్నో సమస్యలు మిమ్మల్ని వెక్కిరిస్తున్నాయా? ఫిర్యాదు చేసిన సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదా? ఎవరికి చెప్పాలో అర్థం కాక ఆవేదన చెందుతున్నారా? అయితే మీ సమస్య ఏదైనా పరిష్కారం కోసం కష్టాన్ని నమ్ముకున్న కార్మికులు. State has reduced its losses in transmission and supply of power by 2.41% and stood first in the country. The state also stood first in increasing the green energy. The solar energy generation capacity was 74 megawatt at the time of formation of the state, and it is 3,741 megawatt now. The works on Patratri, Yadatri power plants are going to a fast track to make the state a power surplus one. Council of Energy and Environment and Water declared that Telangana state is the number 1 in the country in electricity access and electrification. This is the appreciation that the state got at the international level. Mission Bhagiratha. The Mission Bhagiratha program, which attracted attention of the entire country, has once for all solved the drinking water problem in the state. For 23,968 habitations in the state, safe and pure drinking water is supplied daily. The Central Jal Jeevan Mission has declared the Telangana state registered a major achievement by supplying drinking water through pipes to 98.46% of houses in the state. This is another feather in our cap. Public health. The state government gave top priority to improve the conditions of government hospitals, right from primary health centers to the super speciality hospitals. Funds are allocated and utilized. Students from the government educational institutions were offered online classes through Doordarshan and other similar facilities. To start physical classrooms for the students from 9th standard upwards from February 1st, all the educational institutions and residential institutions, hostels are cleaned up and kept ready. Telangana ku Haridaharam. The state government has launched Telangana ku Haridaharam program. It creates awareness in need and sap trees. Private facilities given ability to protect trees. The aim of the Haram is to plant 2-3 crore saplings and 168 are planted for all over 30,060 universities with supplements. The government is 6 fruit-bearing saplings every household through the Gram Panchayats. The government is according
top priority to revive the forest through the slogan Jungle Bachao, Jungle Patao. Plants are grown in 43,276 hectares of the forest land. PD Act is invoked to stop the timber smuggling and stern action is being taken against the culprits. The Forest Survey of India recorded that there is a 3.67% increase in green cover in the state. This is a proof that our efforts are bearing fruits. Industrial growth. The TSI-bypass policy received appreciations from all over the country and accelerated industrial growth in the state. Since inception of this policy, 14,338 new industries came to the state and provided 14,59,639 jobs. Information and technology. Owing to the IT policy brought in by the state government, world-famous IT companies have opened their offices in the state. IT companies are of the view that Telangana state is the right destination for operating their business as well as for the safety of their data. Amazon Web Service Company came forward to set up its data center region with an investment of 20,761 crore in Hyderabad. Multinational companies like Microsoft, Google, IBM, Oracle and others have opened their office campuses in Hyderabad. The government has started IT hubs not only in Hyderabad but also at two-tier cities like Warangal, Karimnagar and Khammam. The IT exports at the time of formation of the state were rupees 66,276 crore per year, and the last financial year it went up to 1,28,807 crore. 5,82,126 persons got job in IT sector. Development Hyderabad. The works are on rapid pace to transform Hyderabad from metropolitan city into an international metropolis. The lockdown period was to the best use to complete the road works and bridges constructions in the city. About 250 kilometer length of BT roads were laid. The works undertaken under the Strategic Road Development Program SRDP are progressing at a faster pace. 26 main roads were widened under the SRDP Phase 1 and multi-level flyovers and main junctions are developed to ensure smooth flow of signal-free traffic. As a part of this, works on 7 skyways, 11 major corridors, 68 major roads, 54 grade separators are being taken up. It is a matter of pride that Bharat Swachh Mission has declared Charminar pedestrian project as a special Swachh iconic construction. The cable bridge constructed at Durgam Seruvu not only eased the traffic congestion but also became a major tourist spot in the city. In line with Chief Minister's noble aim to make poor people live with dignity, construction of 1 lakh double-bedroom houses at 111 sites have been taken up by the Greater Hyderabad Municipal Corporation residents. And at some locations, houses were also distributed to the beneficiaries. Law and order. Maintenance of law and order is on the top of the agenda. The state government is acting with an iron hand against anti-social elements, anarchist persons and those harassing women. The state government, with increasing funding, strengthened the police department by providing required manpower, vehicles, equipment, infrastructure and state-of-art of technology. It is important to note that 65% of CC cameras installed in the country are in Telangana state. The police command control room center set up by the state-of-the-art technology, which is the first of its kind in the country, will be opened soon in Hyderabad. The entire police department has been revamped for effective maintenance of law and order for better coordination among the police stations. Employees' welfare. Since the formation of Telangana state, the government gave a priority to the welfare of all sections of government employees. In the initial period of state formation, 42% fitment was given to the government employees. Salaries of the employees were
for all work with meager wages such as outsourcing, contract and others have been increased. The state government has decided to increase salaries to benefit every employee and pensioner. The state government has also decided to enhance the age of superannuation. The process to increase the salaries and age of retirement is in progress. The process to fill all vacancies on compassionate grounds is also going on. The process of giving promotions is on fast pace. Once the promotions are given, the resultant vacancies will be filled up immediately. The state government, with full dedication, determination and commitment, has successfully been able to reconstruct and rebuild the state. Though a newly born state, the Telangana has achieved great success in several sectors and has been attracting the attention of the entire country and became a role model, that is Telangana model. The strong foundations are being laid for a Bangaru Telangana where there is no hunger, no suicides and where there is bountiful of peace and happiness, wealth and prosperity. With the support and cooperation of the people, I am confident that this yagna of progress and development would be taken forward by the state government with unparalleled commitment and wholehearted dedication. Telangana, the new state, with new schemes, with new initiatives, new innovations, create a new successful record. With this, the inner state is emerging as the strongest state. Nudana Rashtramulu, Kotta Badakalu, Kotta Aviskaranalu, సరికొత్త విజలతో కొత్త రాష్ట్రమైన తెలంగాణ బలమైన రాష్ట్రంగా దిద్దుకుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్, జై తెలంగాణ బలమైన రాష్ట్రంగా రూపుదిద్దుకుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై తెలంగాణ, జై హింద్. Thank you, Honorable Governor Dr. Tamilisai Soundararajan. May I request one and all to please rise for the national anthem. I request all the dignitaries to please remain seated until the Governor departs. గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మీ అందరి సమక్షంలో ఏర్పాటైన ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, నమస్కృతులు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ముఖ్య అతిథి వారు డాక్టర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారు, ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, రాష్ట్ర మంత్రివర్గానికి చెందినటువంటి మంత్రివర్గ సభ్యులు, శాసన మండలి, శాసనసభ అలాగే పార్లమెంటు సభ్యులు, గౌరవ న్యాయాధీశులు, వివిధ కార్యాలయాలకు సంబంధించినటువంటి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్కి, అలాగే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులకు, విశేషించి త్రివిధ దళాలకు చెందినటువంటి ఆఫీసర్స్కి, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీడియా వారికి, పత్రికల వారికి, అలాగే ఆకాశవాణి, దూరదర్శన్లకు, పౌర సంబంధాల శాఖ వారికి విశేషించి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మీ అందరి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం విజయవంతమైంది.
గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఎంతో భక్తి ప్రపత్తులతోటి విశేషమైనటువంటి ఆరాధనా భావంతో మనం జరుపుకున్న ఈ వేడుక అందరి మనస్సుల్లో స్థిరంగా నిలిచిపోతుంది. ఇందుకు సహకరించిన ఇక్కడ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఐఎన్పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అన్ని విభాగాల వారు ఎంతో అంకిత భావంతో పనిచేశారు. ఆ సిబ్బంది అందరికీ కూడాను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, నమస్కృతులు తెలియజేసుకుంటున్నాం. నేను మురళీకృష్ణ, మీ వ్యాఖ్యాత, నాతో పాటు సహా వ్యాఖ్యాతలుగా వ్యవహరించిన పద్మిని గారు ఆంగ్లంలో, అలాగే ఉర్దూలో సయీద్ అబ్దుల్లా ఖాద్రీ గారు, వారి పక్షాన కూడా హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు, నమస్కృతులు తెలియజేసుకుంటున్నాం. సెలవు. జై హింద్. Thank you, ladies and gentlemen. This is Padmini Raghavendra, your English Common